Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mwancho muriere na indembia monekero kurokuye na kwane muna nogendrete kwego keke imaso kubate mirobiri yonse getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii nigo charagire Chinsa Isato cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS Amayia eronko manyebuna nara yaya na kwariganirie asenchera ere yobwekira nukore niritangan ke imatu gaturanyorega gatiari ngwariganirete asenchera yobwenge. Children are not taken very seriously. And therefore, it is important that now we are nurturing and mentoring lawyers who will specifically have a focus on children. Omuroberi obwaba wakiri babana go chakiwase University ya Kisii. Ntabinga serikali yakaro mwanafunzi aikaransa ko matemu mwagwateri bagaligi yali obufriski abana bamanye baswa matemume mumaye gutayimwe karabara matemume nali mogosyoka go oboteneneri bwa matemu amane na KCSE komo chiwane na se county ya Nyamira. Ono njengoja ngo igurige na lyakiru mugako yare natanga nitikoyu njebono kerongo cha koyu ninkonya orate ni inali umuntu yali nita message igoro omwana oyo mugwitwa nabande gotigarane chingoma magega yo gusaga no kwe amateye mono muntu utamanyiri. Ayamuna na mango mwanchu murigere ringo kwarigani eri ngumanya senchera ere yobwekira no asensemo ya Facebook tonyaro wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na waigona boko ya somo wetra se website ito www.ndizitv.net ero togendere kumanya buna wateka korwa se chinsnyo ime yense ya Kenya. Petro Mokeira nero kaine kia chipicha yogi cha wikira senchera ya bene asensemo ya imanyerio ni gotokubwatira na nere Joshua Auta eri taria ne Everline Osero kwariganie obe kogosanga na inche gwika omwerio Amayia Chinsa Isato toko ya chakabene kurwase county ya Kisii ningana yogo ichania awase omwana yomo abaka goitwa gwika gukwa na abande babire gotikirwa chingoma echibogendrete ko bwenia asenya gitari ya Kisii teaching and referral KTR chimemo chobosongo neye magega ye amateyo eyemo kurwase kenyorokia emenwa yogo toka se sub county ya Nyamache bunge abase county ya Kisii osaganwa no monto otamanyiri koirera yonsi gokorekana nigamenye benseme yo babwatwa no mwichano na mayanda asinonya nabo baruro kubore go cyase serikali ko baenekeria oburendi obutingu na nenego sieka chinyomba cyo kwegokya asensemecho echo batebire buna chicheire irabasabange wesona nyasubutumeki bwo mariogo yogotindia anene koirera obusaria bwechingenjo gati yabo obusaria ubwo muriketo Julike rubone kirana se enseme yo no gutwariganira roboti rwa senchira iyo wikirano. Namayana no moichano monene ase kenyoro kimenwa iyo gotoke subcounty ya Nyamache constituency ya Gusii county ya Kisii maiga ya familia yamo gosagwana no muntu tamanyiri na gwito mwana yomo asoyo ndagendete kurwanira obugima bwaye asinya gitari ya KTRH Chinsa cyarenge sana bono njengoja ngo igurige na lyakiru mugako yare natanga nitikoyu njebono kerongo cha koyu ninkonya orate ni inali umuntu yali nita message igoro bakomatevinga tate ucha kungorera abana ngo chaka gukura aigo umuntu ajete kare nyomba akare goita abana ntaigwete kachaka gukura ina chaka gukura
aria murutete beti agacoka bono tachi koirana togo chigojero ga tokonyora abana baitira manyingoka ingo chigokuna yo moyo bono kuete nkonyora nga mwana uritayo akire igora amanyinga achararete Korengana n'abanyakenyoro tariritangani efamily igosaganwa asemaye gake mbasambere twe nyumba boigo n'umugaka bwe family iyo wakwa koboko na umuntu otamanyiri ditangani maiga mwa ntwachete tukakwana mangana arenga iga mwasambete chinyumba mwatagete kusambira abana nyumba yasaka bakonya eria kabere mugako yo koboko ntuma itigo soko bako korana chu gosenkubuya nare bono naende mogoroba mwachete maiga mwaitire abana batatu mwagetoyo mugaita pimisi nabo bande ntuma itinga nkoba bare nkimugatagete gaki no nyenge ndukero mutakorika gasakara njira butukanyore tonyore nyensire roro nyamangana roro egera tutatue asayo boigo abanyakenyore barera serikali kurusi chinyumba cyo kwegokya cyagakira nsemeyo boigo kurusi egasori yoboche ebibye ireire nonya abana bake kunywa maru nakoba abaibi kugigeria mangana security kwa siemenu market police botire menu market ntota gitiko nyerapi amajakiruga gwa gutoko mnyoka nebichana butuko na mugaso bagwa kama je bakabwaki ngai bakurusi byasiti batoibira matoke ebituma babu nemechiga goeta yandi paka basikali bametege twamnyoka ni nabo boisi paka twarode ngobomborokyo bono kuoga korakona bakore chibaye chiga abantu bakora umuntu nabakogenda burudi buya lakini paka abana obo chambo kale bokoro kuwe bichina abana babaire abana basini standard 2 3 bako ibachi besa bagenda ogwake China iki bona yonsi ntu adabati bwana DC atokonye boige family iyo amana abanyakenyoro ebabwato bwo obonene ase bagusaba serikali ebwaterana n'abanyanyimbo bensemeyo kubeko bolendi boisaine boigo gokoro botuki no muntu uyu okorete ayue kubwatwa inche nale goteba iga buna yakundi mwana uyu radi nkasi niane kamege ntokeroroke bisegete kilio muntu atataiti gotebe kene iyo ukweli semekane sai onye kororo komaite keno totebi sai egente kabantu batomanyirira ngaki inki abantu bagusiriria magima bugada basikali emenwa abasikali batatu boka basikali bande mbakalatiki mbayo nao baguikaiga banyora buna tomenyete gosi nintu tukara basembe bagendera gukora ebintu bagutara na abaisi abaiga baguterura isi abantu chitaya chonsi ya rusi waiga ebisunde byabaye gene ntote kugikeringa ntote tipo sport yemenu market bono iga eremenu pass unless andata wa itonyole nto yekorunga community policing echa ego kora goterura isi abo na ntote ko nari abantu ntote serikali etokonye nyeruto koigwe ndeka keiwe ingoripotele TV ito ya Ndizi TV ko Chinsa chabo basi ndoke Julie Kerubo Muyamano murikeito Julie Kerubase orobot yorurikiranu kubatkana n'amatemo manene klasi ya 12 form 4 KCSE ayo agendrete imense ya Kenya nigo bono eba buteneri bwa matemo ayo nena sekyombe ketenere amatemo kyanek kagendrete komochiwa anene ase county ya Nyamira nigo Walter Chanua oyore omwana siasa boigo monchorere ase county ya Nyamira abakagwikirana samatanga yamo asensemo yabumondo asaba kagukwanira enganeyo anena sege korekia bangoiga ekyabaga kwene kiwase skuru ya bamura ya Nyambaria ekyo kyabetereria aboro kiwago seria abatereri bamatemu nabona nigamuganiro mu waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu koligereria enganeyo na kwene kyabuna aboro kiwababere bakwegwa chinga kichinyororo asogwikirania amatemu abo muri ketkorase county ya Nyamira job manki norboti urasogwime ekero liberera ligendera gotira ime ya Gusii igora amatemu amanene yo mwaka oyo aya form 4 KCSE asigati abarai babere bakomochia ekyombe kya NEC asenjira bagendera gotenera amatemu ayo ondeta yoro mogeni se county na ende mu maete Nyambaria high school ne school ereda una Sironga girls of course nigo mwana siasa uyuboigo oro monchoreria korwase county Nyamira Walter Chanua abere gagwesokia akomochia enchera ekyombe kigenda kumulekera chisukuru chire ime ya Gusii iskuru echaito Nyamira igatwaro regendo tokoroka unwarranted attacks asa wanafunzi wabao kara matemu asenga kiabon ndebinga serikali akaru mwanafunzi aikaransa kara matemu
mwagwateri bagaligi yalio gofriski abana bamanye baswa matemume mumaye gutaimwe karabara matemume ali mogosyoka goja kubolinga ninki abanafunzi aba babwate amasakara sa matemume. Nasaba umuwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu wesona nina kumulekera enchera ekyombekyo kigenda cyokora obukoliri bwaye anene mono ase county Nyamira. Appeal that abana ubati batwara marembe banyare weta, and we are looking torenga ninki baokora, but if they send a thing moma eto muwaziri na arwete gusigaiga, we urge him to go check and advise the government accordingly. Waninga itorwete karoto kolega siko gari, we came from this county. And you can imagine a school na akorta matemkoru. But morwete tono gari school na akorta matemkoru ne school na rewaka na shilingi 1000 umwako mogim. Yo tingi 2020 ya karon somede miaka UN. How come lende national school esto waka na chiva sieta ne 50,000 per year? Ngate ko nyara okora matemu ya. Kagukwana asomoyiga oyo mubwa matanga imiabo mondo o county Nyamira. Nasaba baraibare abasae kweguli bagali abene linde kora county Nyamira linde chikonyora amagenderero Gusii igarende tolgereria toe kagoria gake kenyara gokorega si era je kobengi ya wetania eria bagaka bakori. I'm telling you young people that ninje ngwene tokorega singo resokoro na tata eskali kale atoko tomamu goda korega si ame gotorendere ate gotorendere eskali na ndita gotwara nguru. No bongaini especially esi technology ya ikire singa kiawa. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Miyamano mariketo Job Maangi asorobo tiororo kiranu korwase county Nyamira kirotokirana se county ya Kisii nigo omurobero baba wakiri babana obagogo chake wabene ase university ya Kisii oyomenyekanite na wakili wa watoto club ase kirenga yoko egerera obwene bwabana ogosarwa kwabana abanyaruka egati yayanda mange ayuanene arengete abana okwana achinga kecho nigo aba wakili babeire kuboriwa kwene kya bunango bwatko baragosemya gochya sabanto ko bwatkana nerichiko lyabana aseboiga bwatani korwa sekyombe kya child protection and advocacy babere bakwene kya bunanigo barachi kubwatirana ne serikali cye county ane serikali ya county ya Kisii eriyo kwene kya buna obwene bwo mwana bwabeire bokorokana umuriketo Mildred Momanyi na ikirana sayo Ogo kiana kwa bawakili bari bagokora ekina bataligwa kwanwa gose pro bono lawyers nigo yabeire omochando monene anene guchia asabana balinse myaka 15 konyora obusibule bwabo nase university ya Kisii asomorobuli wabakili babana ochakiwa asebono university yo yabeire ya kabere maiga university ya Strathmore gochakia omorobuli obuno yo asora chigokonya aborokiwa bali babwate okuganya asamangana yabana kubwatana na gokonya abana asebono batebire gatieme chando elia baroche abana bagwetera ase ebigambiro. It's a great pleasure to finally and officially launch the Wakili wa Watoto Club here at Kisii University, and we're very grateful to the university, to our various partners, and we look forward to working with many more, including the county governments and national governments and many other organizations. We've realized there are a number of issues that children are going through. This is from exploitation, from neglect, and so launching the club, we are empowering the club members to be able to be advocates, to be able to reach out and pass this message. Basically, the need for this is to strengthen the system, to ensure that our children, as they grow up, they actually grow up in the right way. Their needs are met in a way that by the time they reach the age that they're supposed to be adult, they don't have a string of things that really attach to them in the wrong way or in a negative way in their adulthood. Florence Momanyi no Commissioner kurwa National Council for Administration of Justice gose NCAJ oyo okorera egeka ekina kerengete omwana egeka kebwenete koira asatebire ebine binge nigo bikoira egeka maminchaneli chiko. When it comes to the court, ideally legally matters of children should only take 6 months, but normally there are delays. There are delays because it is difficult to even get witnesses come to court. It is also difficult for us even to get pro bono lawyers representing children, because in this country children are not taken very seriously.
And therefore, it is important that now we are nurturing and mentoring lawyers who will specifically have a focus on children, so that then we are able to fast track the cases of children. And yes, you realize, then CJ has set November aside as that month when the judiciary focuses on cases of children in this country. This launch has actually proved that the children have a safe space whereby they can reach out to, they can actually be felt, and their need can actually be met in terms of legal aid. Chinga kiecho nigo batebire mbachikobwatirana ne serikali eliokoenekya buna abana nkonyora bali obusibule bwabo gwetera emechando eliokobanyora ase ebigambiro. We'll continue to work with the government, work with the learning institutions, work with other partners, so that together we can be able to bring up children that are confident, that are skilled, and that can be able to realize their potential. It's going to go a long way in ensuring that children are better protected when they understand the law that protects them, when they know that they can count on very good people of goodwill, such as the law faculty of Kisii University, then they know they are safe. Kuripotelea egetaseni kia Ndizi TV, eletaliane Mildred Momanye. Mbia mono morikeito Mildred Momanya se orobo tiorure kiranu nechinga kinyinge twarore abana bakoiborwa bataraika chingaki gosine chingenjo chinyinge aicho chikwerera abana koiborwa bataraika chingaki nakia kogera ense yabete kubekense mo chitariki goseri tuko ariyo gochengera abana bakoiborwa bataraika chingaki erimanyikate na World Prematurity Day au eriolia baki ligo chengerwa lituko liarero ase chinsemo au chiabachiwe soke rigo chengera litukeriga egati ye chinyagetari echi chabachiwe soke rigo chengera litukeriga ni nyagetari ya oase specialist eyo gotoka ime yomochio bosongo asiba bago kwanera chinjera nene gose abanyagetari kurwa sensemo etenrete ensemo yo kwiboro kwa bana baba ko kwanera igore chinjera chokorenda abana bakwiborwa bataraika chingaki boigo nigo baro bosemye go cyase abasibati kwene kya munango cyakabare clinic cyabo ase chingaki chibwenerete na monoko basemya gotaisona nya subutumeke ibwa mariogo yogotindia chingaki babwate amarito muri keito dipo nasanya nigabwata mangi chingaki yarengeri tukolyo gochengera World Prematurity Day, yani abana kuiburwa nyuma ya matukabo goika enyagitari ya uwasi specialist nigo yabanyura asenchira yabene. Leo tunasherehekea siku ya watoto waliozaliwa kabla ya siku zao kufika. Na leo tukisherehekea siku tunamaanisha wale watoto ambao wamezaliwa kabla wafikishe miezi 9. Siku ya leo tulikuwa tunasherehekea pamoja na mama waliozaa watoto njiti. Tulikuwa tunajaribu kuwaelezea ama pia kupea Mungu shukrani kwa yale yote ametutendea tangu wa mama wapate mashida. Chingaki echo nigo baro bosemya enchira yokoenekya omwana okurire emetinyi yaye yokoiburwa. Waimiza waendelee kulisha watoto na maziwa ya matiti, sio ile maziwa imekuwa process. Tunataka tu kuelimisha jamii kuwa ni si jambo la kawaida kwanza mtoto kuzaliwa kabla siku yake kufika, lakini akizaliwa ni kitu ya kawaida. Akishazaliwa mtoto anazaletwa hapa kwa nursery, tutamchunga, tutampatia support yote ambayo anahitaji. Kuna wale wanahitaji support katika kupumua, kuna wale wanahitaji support katika kupewa dawa. Boigoni go banyara kwenekya omwana okoiburwa asa matuka make na bwateri bagaligia liogo kina buna abana bande. Kuna kitu tunasema skin to skin care. It proves to give a big impact. So our theme this year is small actions, big impact. So the small action ambayo tunafanya ni kuweka mtoto mama na mtoto wakiwa skin to skin pamoja. Gati ya Bible baikirana so mujigoyuhe ni goyomo onyorita so muchando bunoywe anyara kwerera yaiga. Igana igwete bo bengarara tegangiche clinic senje to ozlate. Karanata ngateru n'abanyagetari ngaye kire bano umwana gwika nche manyore kapabuli nene ngakingo manyora senje matuko taraika
Wakante option teyo wika sengide njia zimefunguka. Obwoba ngati ya bile bigosirio gosemelia korende. No kale na manyarete hata mimi nilikuwa shocked. Juu hata nilisema huyo ni mtoto. Arengi 1.3. Kabera nyegitari gawo ebikengema. Nigaboli nyegitari gotwara chimashini chisaine iligosira abana bengincho buneye. Ene biyu gabo ilikuwa pia ni shida. Urosho mwana na moke wakaruru surgery. Abana bara abange bona nyoni nikupitayemo abana bako kusemba tano bati nikasema Mungu tu anisaidie. Siju sababu nataka huyo mtoto apone. Abaiboli boy goni go baboliwe gwesokia eliokorenda afya yabo amana abana babo. Bona aba ngoyi ngintu nabatebinga. Kikwate manyire ngakwabire muzigo we are pregnant. Tema kwa gandi clinic at least kwa roranga. Nyekitana bago tebinga ki igere gana. Najua wengi hata kabla ifike miezi miwili mtu bado ameshangaa niko na mimba, wengine labda hawajakubali, but watu tunahimiza mama before ufikishe miezi miwili uko umeanza clinic. Kwa hiyo boy go banyare wetanga nebinyugwa byo gotindia. It's important ukuje hospitalini kutumia dawa yoyote. Alafu pia mihadarati pia huwa tuna shauri kina mama wasitumie mihadarati wakati wako wajawazito. Yinko ripoteli ya Ndizi TV kurwasi nyagitari ya Uasi Specialist kutoka Amayia County ya Kisii ilitali ya Nedipon Asanya. Mbia mano morikeito dipona sanyase orobo tiorurikiranu kuligere yali abirika okorekana isko yorogongo rwa Gusii ni goritukura ro muraibense Dr. William Samuel Ruto amona baraibande baikiranase umuyego mutanga nikigima abwo kubekere gutwa abaorokiwa ase a University ya National Defense asensemo ya Lalnet ime yomochona kuru abwo mono babere bakonyora amaigero igoro yoborendi ime yense ya Kenya okwana chinga kiecho Ruto nigaba kwirali bagabene na kubakira ngambye mono bali bonse babeire bakwerwa ase okonyora maigire igoro ya mangane okubeko burendi anene imeyense ya Kenya na tona nege tamukero kirabeke gokonya mono ase abakenya nigata na insi umurobero bottom up economic nigo babegete mirobere mikiranu yoko ene kyabuna abakenya babeire bagokonya kakigima anena sensemo y'uburendi. The definition and understanding of security has expanded far beyond its traditional scope to encompass greater understanding of the citizen needs, citizen interests, and environment. This paradigm, therefore, recognizes the well-being and safety of people, which is the essential obligation of all states, extend beyond the defense of territorial borders and the protection from violence, and embrace the protection of basic freedoms and fundamental rights in order to make sure that no threat infringes their dignity and well-being. The bottom-up economic transformation agenda is a radical program to uplift Kenyans in their millions into shared prosperity, rests on 5 pillars. Each one of these pillars is directly connected to a security imperative. Agriculture to food security, healthcare to the weaponization of biological assets, digital superhighway and creative economy to cybersecurity, and the various scenarios related to uncontrolled evolution of artificial intelligence, as well as the more traditional security requirements of housing, micro, small, and medium enterprises in terms of sabotage and similar threats. The linkage, therefore, between our plan and the security agenda is therefore not imaginary or speculative. Rather, it is real, clear, direct, and robust.
Tinga kecho rutawaigani abaga kuru kuboria gochase aborokiwa bechi university echene tamangana yoborendi kwene kemnango korabare obotki boisaine akobwatkana na mangana gosine merobere ya mangana yoborendi irio kwene kyabuna oborendi obotingo bwabere bokwene kiwa imense ya Kenya ni oboigaine kyabuna eserikali nigo yabere kubeka emerobere au gosine go yerwete kegima aso kwene kya oborendi oboikiranu wabere bokubekwa asaba na nchibolsi. The definition and understanding of security has expanded far beyond its traditional scope to encompass greater understanding of the citizen needs, citizen interests, and environment. We still have serious threats of terrorism, radical extremism, radicalization, that continuously put pressure on the security of regions and nations. Lamu is a case in point. Northern Kenya is a case in point. Mr. Vice Chancellor, I think these are areas. If we can get some students to do their thesis, either master's thesis or PhD thesis in these fields, it will help us inform our national strategy as we tackle these security challenges. We are rolling out a robust digital infrastructure, complete with technology across Kenya. Every ward will have an ICT hub. 1,450 wards are across Kenya. We are rolling out huge digital infrastructure. 13,000 government services are already online. By the end of this year, every government service will be online. Nomuyaga obagokowekerewa n'abange gati abo muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogu muwaziri w'oburendi Eden Twale awase Machogu abagako omwenekire omurai w'ensi Dr. William Samuel Ruto buna weterase wizara ya ekisemi nigo abigetemero biremekiranu yokoeneki abuna nkubwatira nabare asogosira kisemi ime yense ya Kenya nigaeneki agochia kubwatira na university chonsi asokoeneki abuna amangana isemi aberega kogendera bya asabaga korwa okoboria gochiase oboteneri wechi university kwene kyabunango bekabale emeroberio emekiranu yobokoreri eyo anenera bekego konya ase okoreta ebitoki ebyo birasire amagendero yechemi. My ministry welcomes this growth and the university's contribution to the development of the country's high-level human resource on the specialized areas of defense, security, and strategy. As we celebrate this milestone, I thank all of you for the guidance and support, Your Excellency, for the guidance and support you have provided this university as the Chancellor. Equally, I thank you for the support you have provided to the Ministry of Education in general. As your Cabinet Secretary in charge of education, I am fully aware that matters relating to education are close to your heart. This is evident from the reforms your government has instituted in the education sector, which are meant to streamline the sector and ensure education opportunities are available to all. Your Excellency, sir, also allow me to congratulate and thank my counterpart in the Ministry of Defense, Honorable Aden Duare, for the guidance and support he has accorded this university. On the same note, I am proud the University Council, the Vice Chancellor, and the entire university management, as well as faculty and staff of National Defense University Kenya, for their tireless efforts, which have definitely contributed to the achievement of this milestone. Your Excellency, on my part as the Cabinet Secretary for Education, I commit continued support to the university. However, I am aware that the resources allocated by your government, may not be sufficient all the time to support all university programs.
Ekiombe getenerete nsemo y'abakori emirimo ensemo y'oburendi mensi ya Kenya Protective Security Industry Association nigo kiaruro kuboria gochiase serikali wetrase wizara ya leba kwenekya mnango tenerere amangana yo wakanwa kwemesara aya bali abakori emirimo ensemo y'oburendi aya magega yo motenere gosomo siyo bwekiombe ya Private Security Regulatory Authority kobwato kengana munanigo engana yemisara ere inse yoboteleneri bwabo awase omunyakerogo obwekeombe kyo Cosmas Mutava aberega kwenekya buna ewizara ya leba nero etigarete gotenenera enganeyo hoygo ngaberega kwenekya buna barabunigo bayiroberetie goseba bwate emirobere yabemekiranu yo kwenekya buna abakore emirimo ensemo y'oburendi babeire bakonyora obwene bwabo nabagwakanwa emisara yabo ase chinga kibwenerete. It is expected the statement appearing in the media was decision of Private Security Regulatory Authorities Board, properly constituted and convened, and not from one CEO or an individual. We wish to request the government to operationalize the Security Wages Council so that all the wages are harmonized. You remember we have about 12 labor laws and acts which needs to be harmonized. Ekiombe ya Katiba Institute na boigo ekiombe kya informal sector ni gobono biachira mona kubwatirana nekiombe kya banyagitari miensi ya Kenya Medical Practitioners and Dentists Union KMPDU elio kobeka ekina yo kwamereria egetambukiro kyomoroberio o Social Health Insurance Act oyo orengete kwenekia ogokinya kwa bokoreri bwobochenwa senchira yo bwororo ime yense ya Kenya korawa nomo rikyomonene ase ekiombe kyo ya KMPDU Dr. Davjatela nigo bateluna umoroberio yoni gota chikokonya ase obokoreria bububwenya asa bananchi ase baborire serikali koligereria engane yubuya. Despite the primary fund and the chronic fund being taxpayers' money, you cannot access these funds if you're not contributing. You cannot access these funds if you are in the informal sector and you're unable to pay. So this makes this bill quite, in an essence, not able to increase the quality of care as it ought to be, but it looks strongly in a way that it is just manipulated to drive the agendas of particular private interests. This is a huge clawback. Health is a right. Most importantly is the fact that we are likely to get less, whether we are the informal sector, because you must pay upfront for a whole year, and or they throw in a package that if you cannot pay, we will give you a loan. What is wrong with this government and loans? Rights are rights. They should not be accessed through loans. Mwanchi omulgere bono roboti oruo anigoro gotoira sensemo ya kabere ya studio tumanyore Victor Sultano banya tumanye unanara yaya atuariganeretie ase ensemo ye chigosori anene karatu arabna omuri kibamwane chigosori ndemo Stephen nigo arekegima asumurobere boko eneke abuna umanyire egosori ya karate tima idina ke ondaro rach komogosera ekeranyorero bosemia igoro yegosori eyo ya karate kore no mwanchi omulgere litigatenda smooth mukumasini ni toko irana tosasenge seme ya kabere studio erio tomanyiwe amange toko irana tokore Amayia ye Chinsa to asenchera ere yubikran. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii.
Egera kugendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bari certified chigari chikolire maintenance wiya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bari A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel Chinsa yechinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Kichingia ke mu mwanchu mulirengo kwa ligania asensemo yechi gosolingo kwa Victor Sultano wangi dachakere kwa asensemo ya gose asensemo ya karate abwa sababu atani vegosoli ya karate kwa sorogongo rwa Gusii barule bikolia byabo igoro yali gwetera chinga kibagende teko ene kinga egosoli yungo sirwere asorongoro Gusii akura wano muliki bwe kyombe ya karate club gose Kisii karate club ase kaunti Kisii mekete una Benjamin nigo batebe kuna egosoli yote bwati asaba kwa masoezi na wego asaba gosoli rechi gosoli oba kwaligania ase kaunti Kisii na yoko mubuli mugaba na we kaunti ya Kisii Paul Simbarati kwa ene kinga nko bale ensemo bakosolia anene mega yere goswa ase ose mega jensemo bale kokosoleliwa ase ensemo ya osase stadium ya Gusii stadium barabuwa gosoki wakorwa senseme yo nigobono babolirie bonsi bale nekirenga kyogoso ase gosoli yo kwa nekingango esoke bale eliyo bagendere koyesira oyo Benjamin Latemo omwanafunzi na omulikyo Kisii Karate Club twabe tokonya challenge yanga wao ase ensemo ya karate twago sabanga omugavana ituno anchira ya gutuka otonyorere hall toro serie hall egere tobe tugo trainer egere tonyare ko imokie taranta ya bana bake toimokie taranta ya muntu ndi bwensi ase ensemo ya karate onde bwensi utagete goto join karate no referee na ubuya bwa emboro karate nere igere ensengima karate ere Kenya ere baka Chinsa cheisiku no kuraga nigo train no banoro buya bwae baada yayo Kotiga na yuma ntu murigeria tosoe asensemo yechigosori ochenetwe Kenya anene ase ligi ya National Super League chinga kichi ligi cha KPL ase omotumokolela mwancho murigeria tosoe ase ensemeyo ya NSL timu ya Dimba Patriots nigo yagosole tiene timu ya Rainbow chinga timu ya Kajiado yabariganitie timu ya Mathare United timu ya Luanda Villa ikagosole timu ya Nairobi United chinga timu ya Mulembe United yagosole tiene Mombasa Stars Vihiga ikabarigania timu ya Kibera ilio ose inegati yechikosole chiri chikosoli gwali tuko liankyo ase raundi ya 10 yechikosoli chi ligi ya National Super League nyoranga chikosoli cha KPL ni gochirawe asumutu mokoli tuko ya Jumapili chikosoli onchena kiwe chingaki timu ya Asade ra chikosoli timu ya Darajani Gogo Gusii ne chikobali ne timu ya Silibwet chingaki MCF ra chikosolia ne timu ya Mara Sugar Mombasa Elite chikosolia ne timu ya Migori wasi timu ya Naivas ekochia kogosoria ne timu ya Kisumu All Stars nechikosori chie ligi ya National Super League lituko ya Jumamosi yere ankyo abo igoli tuko ya Jumapili
Otingana na yumanchu muligeria timu ya Harambe gose Rising Starlets nigo ya kirwisiko ye minano via Afcon gose biechikosori chia abasubate video biarobere gochikosori gwa Harambe Starlets gose Rising Starlets nigo ba kirwisiko mega yogo ikorwa chigo Isato serigina risegero ne timu ya Cameroon umanchu muligeria timu ya Starlets nigo ya yose ya gosoria mega yogo ikorwa chigo Isato sibere ase raundi entangani na ase raundi akabere ase gosori yane tueli tukolegoro ega kwa chigoli Isato ase ligena alisegero bono timu ya Cameroon nigo era chikoganya umubui egati ya timu ya Misri na voigo Congo ibuyo chikomanyanga nigo bago chikorana nere gosori egati ya timu ya Cameroon amona Starlet nigo ya gosori tigwe asegeti akia Nyayo Stadium. Watigana yo manchu muligeria timu ya Harambe Stars ni go ya siretie egosori ya bone timu ya Gabon na bono Kenya ni go era chikorana ni timu ya Seychelles sechigosori cha Afcon qualifiers 20 wase World qualifiers 2026 Harambe Stars ni go ba siretie egosori yuen tangani sebono bago chikobeka matumaini abo ase timu ya Seychelles egosori egati timu ya Harambe Stars amo na timu ya Gabon nigo ya gosori tukoligaro na nabo yarengega. From the Harambe Stars, they're coming forward again here. Nice little 1-2 on the edge of the area, an important intervention from Ondale. Yeah, danger not over yet. Nice little 1-2, still cutting into the area. Opportunity knocks here, and it's eventually. Well, actually, eventually the offside flag goes up, but that was another very dangerous moment at the pack for Gabon. Kenya's rule. Yeah. Gabon and it's a brilliant finish, absolutely fantastic from Dennis Boanga. He got in beside the Kenyan defence. Still had so much to do, but what a finish that is. And that's really lit the touch paper in this crowd as well. The defender not quite forwards though, Kenya. They do seem to get plenty of men up there. There's no isolation for the forwards. They're getting plenty of support. Well, that's nice play in midfield though from Kanga. And then he gets chopped down from behind. And that's going to be a yellow. Nice ball spread over onto that far side. And immediately as you see that, the Ken midfield moving forwards, trying to give options, but that was not the best ball. And now they have to be careful, Kenya. Onchumuriana ra yunabu atekorwa sense mo yichi usori kolende buna naika gote vinse ya mo ni gona lenge asidi bagalia ya captain 001 na Everline Osero gakumboli nganga inagenda tigangira nilia maswali ayo asense mendo ya kabere ya studio.
mono Victor Sultani obanya samangana yama yakigima kurwa sensemo ye chigosori ndete kumwariga nevena senseme ga studio. Victor. Yes. Karibu sana. Kwa nga moche monki ni kirogo. Ngicha se studio No ancheire chinga kichonse. Oso ne bikoro to byose. Ko bijambitu ara matobe. Amatobe bikatorusi. Narorangwa teba igande mo Steven okorora naki nkerengere kiabwate na mangana karate. Ndemo Steven bone ndo kiabete ni gachiete gotemye binde bikotamboko. Toro chira nero gwene takoba. Bone birukunyo bimoitete onde ingaga ki iruruka kor Mombasa nincho na. Ni suli na uma. Orocha se matukuma kare motu. No mo kosere. Imo gosere. No mo gosere. Nje belt yo ameta se karate, chi belt injiro. Era ni gabwate ya yellow. Nje ni gabwate ya black. Tofauti kire roro ya. Yellow no liyo go chaka bono. Toro chibono ona chi tego chaka bono ibirukunyo bya moitire, lakini nje nde black. The highest. Timme to se kina kiagara rata to kaga iga. Kiagara. Na ikiri amachibu. Korende naboko endonye komokonya anya kubenye birukunyebyo. Ama lioko nale to amuligeria mesi nyonto mete mwakasiko na meta malio yeke Gusii. Wechinge ke chombo Gusii. Na bwata mangana yubo no mwarubaini ngoberiare. I hope next Friday oseno nyana ankyo ngoleta anki actually nandenga bantu bali ba mukolete amasoesi ya karate agasinya na chabarete man ngagerte mambie karakara sumurubire we chigosori na chigotumanya magigoro ya karate na igoro ye birukunyo byaye ande we katworo ki karate ngagete mambi we kai guri bagatworo ki karate ye igenga ye ike live Ato gotikana mangana chigosori Victor na trainer na sensemo area ya mangana Amayia omugano noro na soma onde trano no goichana sana no incho monyene ngorase ya matemo kurwase Chinsa ikinyorokia emenwa ige gutoka se sub county ya Nyamache ebunge yabo basi county ya Kisii oya matemo yabeteke gusagano n'umuntu tamanyiri nenyero mna atari entunde ntangani yamete yabereke gusagano yabereke gusagano ase chintunde ntangani ne yasaganetwe omugakanya n'umucyoyu akabaga goitwa amaboka yabona iga tari buya boniga na ndo muntu oyo nachiete gose no yo gose no muntu mungaho kuri no muntu tamanyiri abeteka ko basagana akabaga ko baita umwana yo mana basiriti ubugima bwaye nabandi babiri niko batigire chingoma echo bagenderete konyora so wenyage bagendete kubenya sinya gitari ne ngana yo goichania sana Everline asengencho asama tukabwango igatwa soire korora asorogongo rwa Gusii ebikoro byo borendi butaisaini ko enekiwa abayishimi wamba saganwa matukabwango igasense meri ya Nyamira yaringe sekeroka nsemo ya keroka iyo Nyamira County county ya Nyamira abono goso ase county ya Kisii bado ko enekinga anene timaitigo se no bolendi butari kwane kigose n'abantu baito basoira ko so ase ebikoro byo bosalimono kolende to sabanga obutuki bwa bwango banyara gokorwa singencho gwate banga tari ntunda ntangani igo nto go sabanga bache kuira na se ntunda ya gatatu abantu abo banyara kube kubyara egere oboyane bwene akorengane ngane ya sensemo yane buna nabera se mesa ya Amayia ase wiki yega twabe tokora mangana bereka okorekana mangana ya marimongo so alegati kerokende nonya bana inchi bakunyota na ensemo yo burendi nyoro buna ba obisabo burendi na barabo atari kinga kichonsi barabe ko burendi asikira amate asina roro bakubeka burendi tokonyora buna ise gotoka buna tekunyarikana kire amata asikire kenyoro ebege kubekira burendi na muntu yo manyetekera go chikokole bintu bunebiga namanyete chinga kya kugenda no muntu manyete ngige korekana sumuchiyo no muntu mayete bisoiro byonspi umanya go muntu akorwa ndonsi atamaiti nakino negeita no nasa gucarukira rese kubwatwanga yausara uno muntu manyete bunekageire nebikoro byo amangana yo abwatene nendemero ndogote ndemero kurende gento abanyakinyoro kuri asense mibate abangeri naki ebikore byo butumiki bwa Mario yo gutindia saba sae mono nabyeire bintu nebikokorekana igo toratebenga ase orogongo rwa Gusii gosa sense meyo amaruna araire amaru negendekemo engana yendemero negento kende amangana yonsi omaita ko irana sabagambi baito nemeremo yabagambi
koene kinga oborendi yani amarungo siri wara se binyoro koera mono ase binyoro mbunankagerete timaiti go sasa nseme ina maru ye chiduka bakunyuba manya uchokore biro lakini kolengana na inchi bunankagerete na maru alia tanche alia chip bagata chip is expensive aliba akiamega gama abantu mbale bakanyura maru mambi kwaboka echanga mambi kwaboka kwanyara maiso tayo around that time abantu abange barakara wa kunywa marusana bona timaiti abagambi baitomba gwente ba step up egere onye nebi na byechindemero byagambu ngora yiwa mangana ayo era onye na amaru bane kinga amaru yango ngosiri gware abantu babe licensed onye das monyo amaru abantu babe licensed konye binyugwa byancheire nesereka kurende Victor nonye togotebe nsemo yabagambi esoegati nsemo yoburindi esoegati intumwanya abantu buna intwa abanyene ndugwende kurigereri nakene banengana yendemero nakimugwende kurigereri moisarase nabamino mugaya ninganiye neba gwatumikire binyugwa byao tumike kinyugwa kyao bya genda nyombarara tiga kuimuge kinyugwa kyao uchiase umwamato uchiaso mwirio genda nyombora arebya ebitine binge tutigende mwanya bantu atubwende kurigerera naki nakitubwende gutwara ubwamate nabaminto ndonya koreta mangana atabwenereti usaririye gesaku kyo mu Gusii erieta nayandama nara igura matukama yana kaigure nga tiganda yetera ali mwanya rebe ingoira na lingocha ne sauti ono amangana ya gwente kugaya nututaraikera sensemo yo ya yechisegi bunecho unabona chikoleta amangana yo wicha yo mono mwanchi murirekire bine bikore byogo icyane na inde byobo soku kegima buna into binadamu gose mwanya bando tubwente wanchana intwe ase intonone biblia ngo tebere twanchane into ase into abanyane amen captain 001 nantoma ngoboli engana iyo musubati buyemanyete kurende ngerete ngakwa yerure nare yo nare asiri to yare ora dini ko boli swali mwanzi muri bantu gwakira ngambye muna sogo chora koba amuna intwe nabo igombye muna sogo chora kubwate miroberio yegetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bw'umugusii korwa semesa ekigosori tokera ningambye muno asoko genda ko yabwatia korwa emanye ekigosori oika kigosori kye ijume yeiga inyora litkori yankyo aso muroberi bwe kigosori captain 001 na kigokoretera amange alengete kigosori ulio kwenda tonyora sensemo ya Facebook na bogotonyora wetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube togotoka buna Ndizi TV News na se website yetu na boko yasomo wetera www.ndizitv.net nyora se website togotoka Chinsa emerongeve nainya kurenda bogotondera goto tweet asumutandao X togotoka buna @Ndizi TV News ndoko iba kubakirambya mona bari kibaito abagwatera na intukwene kyabuna mangana ye gatobere to gusangire kurwa Chinsinyo na gukwariganiria na gukoretera asenchira ere yogwikirano ulitwa bwatenda kurwa sensemo imanyerio nigakoro kwanga Joshua Auta ulione kyachibicha nerio gichago ikeira asenchira yabene nigakoro kwa Petra Mukeira gendera kubwati mirovelionsi pi ya Ndizi TV ankyo umerenere Josephat Tamisi ase obwansu bwesabato ere tariane Everline Osero Eriane Victor Sultano bangi mnabotambe ipo siku tuzidishenia